Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. My dear viewers, welcome to Kaizen Academy YouTube channel by name Kaizen Academy Bangalore. In my previous episode, I was continuing with the chapter The Advent of Europeans in India, and I completed till the topic the English. Hope you all are enjoying this session and hope you are understanding clearly. Let us continue with the chapter. आज हम सीखने वाले हैं फ्रेंच के बारे में. I am sure you are enjoying social science episodes. Inshallah, I will make it very simple for you and very interesting. Please stay tuned. So, French are the people of which country? France. France के रहने वालों को फ्रेंच कहते हैं. Capital of France क्या है? Paris. Paris is called the fashion city of the world. So let us understand how French entered India. In the year 1664 AD, 1664 AD में a trading company was established. ठीक है, a trading company was established जिसका नाम है the French East India Company. क्या नाम है? The French East India Company. This is a trading company established to start trade relationships between France and India. This trading company established its trading centers in India in the places Surat, Pondicherry, Chandranagar and Machilipatnam. I repeat once again, the French East India Company established trading centers in India. In which places? Surat, Pondicherry, Chandranagar and Machilipatnam. बहुत सालों तक the French did trading operations in India smoothly. ठीक है, for many years the French did trading operations in India very smoothly. Pondicherry became the capital of French in India. क्या आप बता सकते हैं टुडे Pondicherry is a state or a union territory? It is a union territory. याद रखिए, Pondicherry is a union territory. It is not a state. So Pondicherry became the capital of French in India. 1742 AD. As I told you in my previous class, years and places and names of famous personalities. ठीक है, years, places and names of famous personalities
please memorize it. Maintain a separate notebook and write down important dates, important places, and important personalities so that you can easily refer to it later. तो 1742 में a French politician by name Dupleix, ठीक है, a French politician by name Dupleix was appointed as the French ambassador or governor or viceroy to India. In my last class, I told you what is the duty of a governor or viceroy or ambassador. तो लास्ट एपिसोड में आप देख सकते हैं एंड यू विल अंडरस्टैंड what is the duty and responsibility of governor or viceroy or ambassador. तो Dupleix, a French politician, he was appointed as the French ambassador or governor or viceroy to India. In which year? 1742 AD. इनका काम क्या था? इनका काम था to look after French trading operations in India. All right? To look after French trading operations in India. उसके साथ साथ to take care of French people staying in India. ठीक है, to take care of French people staying in India. And उसके साथ साथ to take care of French goods, French products which arrived in India. ठीक है, to take care of French goods, French products that arrived in India. These were the duties and responsibilities of Dupleix. लेकिन Dupleix, जैसा कि मैंने कहा, एक पॉलिटिशियन थे. Obviously, being a politician, he will show more interest towards politics and less interest towards trade. तो Dupleix ने ज्यादा दिलचस्पी, इंटरेस्ट पॉलिटिक्स की तरफ दिखाई. He was not so much interested in trade because he was a politician. Dupleix का इरादा था to expand French power in India. याद रखिए, Dupleix का इरादा क्या था? His intention was never trade. Never trade. His intention as a politician was to improve or increase the French power, the French politics in India. लेकिन याद रखिए, फ्रेंच से पहले इंग्लिश इंडिया में आ चुके थे. ठीक है, इंग्लिश वर ऑलरेडी प्रेजेंट इन इंडिया. फ्रेंच केम लेटर. इंग्लिश पहले आए, फ्रेंच केम लेटर. तो इंग्लिश एंड फ्रेंच both are kind of enemies.
यूरोप में भी इंग्लिश एंड फ्रेंच आर काइंड ऑफ एनिमीज। यूरोप में तो जाहिर सी बात है, अब इंग्लिश एंड फ्रेंच बोथ आर इन इंडिया and both cannot be friends. Obviously both cannot be friends. So as soon as French established trade in India, as soon as French established trade in India, English and French started having conflicts between them। ठीक है, इंग्लिश एंड फ्रेंच started having conflicts between them because both are enemies। as I told you, यूरोप में enemies, इंडिया में भी obviously enemies, they both are not friends। तो कॉन्फ्लिक्ट कैसे शुरू हुआ, आइए देखते हैं। As I told you, English are already in India and French have entered India and established trade in India। तो because both English and French are enemies, both started having conflicts with each other even before the arrival of Dupleix। ड्यूप्लिक्स के आने से पहले फ्रेंच एंड इंग्लिश स्टार्टेड हैविंग कॉन्फ्लिक्ट्स विथ ईच अदर। पहला कॉन्फ्लिक्ट ड्यूप्लिक्स के आने से पहले, बिफोर द अराइवल ऑफ ड्यूप्लिक्स, पहला कॉन्फ्लिक्ट between English and French took place in Carnatic। कार्नाटिक एक जगह का नाम है। टुडे ऑल्सो वी हैव दिस प्लेस by name Carnatic, very old historical place Carnatic। गूगल में आप सर्च कर सकते हैं। तो कार्नाटिक में पहला कॉन्फ्लिक्ट, पहला डिस्प्यूट शुरू हुआ बिटवीन इंग्लिश एंड फ्रेंच। बिकॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंग्लिश एंड फ्रेंच, the political condition of Carnatic and economic condition of Carnatic became unstable। I repeat, क्योंकि इंग्लिश एंड फ्रेंच की लड़ाई शुरू हुई कार्नाटिक में, कार्नाटिक का पॉलिटिकल कंडीशन, कार्नाटिक का इकोनॉमिक कंडीशन बर्बाद हो गया, बिकेम अनस्टेबल। ठीक है। नाउ व्हेन इंग्लिश एंड फ्रेंच वर फाइटिंग इन कार्नाटिक, Marathas interfered। Marathas interfered। याद रखिए, इंग्लिश एंड फ्रेंच आर ऑलरेडी फाइटिंग इन कार्नाटिक। Marathas interfered
and in the year 1740 AD, in the year 1740 AD, Marathas attacked Carnatic. It was an opportunity. Already Carnatic का पॉलिटिकल कंडीशन खराब है, कर्नाटक का इकोनॉमिक कंडीशन भी खराब है। क्यों? क्योंकि इंग्लिश एंड फ्रेंच हैव मेड कर्नाटक अ प्लेग्राउंड फॉर फाइटिंग। ठीक है, इंग्लिश एंड फ्रेंच हैव मेड कर्नाटक प्लेग्राउंड फॉर फाइटिंग। तो इस दौरान मराठास टुक इट एज अपॉर्चुनिटी। कौन? मराठास। एंड मराठास इन द ईयर 1740 AD अटैक्ड कर्नाटक एंड कर्नाटक के रूलर उनका नाम है नवाब दोस्त अली खान। कर्नाटक के रूलर नवाब दोस्त अली खान। नवाब दोस्त अली खान का मर्डर हो गया। ऑफ कोर्स मराठास डिड इट। मराठास in the year 1740 AD attacked Carnatic and murdered or killed the ruler नवाब दोस्त अली खान। याद रखिए, नवाब इज टाइटल गिवन टू अ रूलर। बहुत सारे टाइटल्स हैं, जैसे नवाब, निजाम, सुल्तान, पेशवा, शेर। These are titles given to rulers. I repeat, नवाब, निजाम, सुल्तान, पेशवा, शेर। बहुत सारे टाइटल्स हैं, रूलर्स को दिए जाते हैं। तो कर्नाटक के रूलर नवाब दोस्त अली खान was killed by Marathas in the year 1740 AD when Marathas attacked Carnatic. इतना समझ में आ गया? वेरी गुड। एंड नवाब दोस्त अली खान के सन इन लॉ नवाब दोस्त अली खान के सन इन लॉ, इनका नाम है चंदा साहिब। क्या नाम है? चंदा साहिब। चंदा साहिब was taken as prisoner by the Marathas। ठीक है, दोस्त अली खान राजा थे, उनके सन इन लॉ, दामाद, सन इन लॉ, उनका नाम है चंदा साहिब। चंदा साहिब was taken as prisoner by Marathas। दोस्त अली खान के बेटे सन,
दोस्त अली खान के बेटे सन, जो दोस्त अली खान के बाद नवाब बनने वाले थे। आफ्टर दोस्त अली खान, हिज सन वॉज सपोज्ड टू बिकम नवाब। उनका नाम है सफदर अली खान। He too was murdered. Safdar Ali Khan was also murdered. ठीक है, I repeat. Nawab Dost Ali Khan, he was killed by Marathas when Marathas attacked Karnataka in the year 1740 AD. इसी अटैक में दोस्त अली खान के सन इन लॉ चंदा साहिब वॉज टेकन एज प्रिजनर। दोस्त अली खान के बेटे सन, जो नेक्स्ट नवाब बनने वाले थे, सफदर अली खान, he was murdered. अब ये सब चल रहा था, all this was happening when the Nizam of Hyderabad of Hyderabad, जिनका नाम है असफ जाह, निजाम ऑफ हैदराबाद असफ जाह, ये सब चल रहा था। इसके साथ साथ निजाम ऑफ हैदराबाद असफ जाह मौके का फायदा उठाते हुए अटैक्ड कर्नाटक। काम धंधा तो था नहीं, इसीलिए निजाम ऑफ हैदराबाद असफ जाह मौके का फायदा उठाते हुए अटैक्ड कर्नाटक। Carnatic was already playground for English and French fighting against each other. उसके ऊपर Marathas attacked Carnatic and Dost Ali Khan, the Nawab of Carnatic, died. His son-in-law Chanda Sahib taken as prisoner and Dost Ali Khan के बेटे सफदर अली खान was also murdered. इसके ऊपर हमारे असफ जाह निजाम ऑफ हैदराबाद, इन्होंने भी मौके का फायदा उठाकर लुकिंग एट द सर्कमस्टेंसेस, असफ जाह the Nizam of Hyderabad also attacked Karnataka. Have a look, please. So, when Nizam of Hyderabad, Asaf Jah, attacked Karnataka, हैदराबाद डिफीटेड मराठास। याद रखिए, हैदराबाद डिफीटेड मराठास। इंग्लिश एंड फ्रेंच अपनी जगह, दे आर फाइटिंग अगेंस्ट ईच अदर, बट हियर हैदराबाद, आफ्टर अटैकिंग कर्नाटक,
defeated Marathas. And the Nizam of Hyderabad, Asaf Jah, after defeating Marathas, appointed son of Safdar Ali Khan. Okay? Asaf Jah, Nizam of Hyderabad, appointed son of Safdar Ali Khan, जिनका नाम है सैयद मोहम्मद. जिनका नाम है सैयद मोहम्मद as the new Nawab of Karnataka. I repeat, Asaf Jah, Nizam of Hyderabad, after attacking Karnataka, defeated Marathas and appointed son of Safdar Ali Khan, जिनका नाम है सैयद मोहम्मद, as the new Nawab of Karnataka. To support the Nawab, a chief minister was also appointed. A chief minister was appointed to support, to assist the new Nawab of Karnataka, Sayyid Muhammad. The chief minister was Anwar Uddin Khan. The chief minister was Anwar Uddin Khan. Okay? So Anwar Uddin Khan was appointed as chief minister to help, to guide, to assist the new Nawab of Karnataka, Sayyid Muhammad. Lekin very soon Sayyid Muhammad was also murdered by someone. Sayyid Muhammad was also murdered by someone. You can say internal politics. तो इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से very soon Sayyid Muhammad was also murdered and the chief minister Anwar Uddin Khan was promoted as the new Nawab of Karnataka. So now the new Nawab of Karnataka is Anwar Uddin Khan. Anwar Uddin Khan Nawab कैसे बने? जब सैयद मोहम्मद का मर्डर हो गया तो सैयद मोहम्मद के मर्डर के बाद the chief minister was promoted as the new Nawab of Karnataka. So Anwar Uddin Khan this way became the new Nawab of Karnataka. Hope you have understood the topic, the French. Please leave a comment in our comment section. If you have any doubt, please do ask. We will clarify all your doubts in our next episode. And I do remember I gave you an assignment question which was to find out the island inside Karnataka state. Hope you have got the answer. I will be waiting for the answer in my next episode. The island inside Karnataka state. Thank you very much. Please do subscribe to our YouTube channel, Kaizen Academy Bangalore. Please like this video. I am sure you found it very, very interesting.
Of course, the story is confusing, but hope I made it very simple for you to understand. Thank you very much.